And, atong patindungan, locality after locality, para makita na to kung kinsa pa'y wala naabot or naana. Then, kay, mura na siya, blending mga igsoon. Makita na to ang mga igsoon, maka-blend na nila, nawong sa nawong. Then, ano na to ang pinakalayo? Church in Don Marcelino. Then, iligtaon niya yung locality, 4 words na yun. Amen. Oh, Lord, Amen, Hallelujah. Katong isa kang 4 words. Isa. Living. Duha kang 4 words. Oh, Lord, Amen, Hallelujah. O, living in the Spirit. Living. Tulog. Naukta, sunod. Church in Malita. 4 words. Isa. Amen. Maubos. Church in Santa Maria, Davao Occidental. Amen. In the Spirit. Church in Malalag, Davao del Sur. Living in the Spirit. Only begotten water. Panaog, Church in Sulok. Lord, Amen, Hallelujah. Sumpay. Living in the Spirit. Church in Padada. Amen. Church in Hagunoy. Sunod. Kaliko ta. Church in Matanao, Davao del Sur. Hallelujah. Living. Gawas Gaway. Church in Batsalan, Davao del Sur. Amen. Hallelujah. Napay mga pas ninyo? Napay mga pas ninyo? Church in ikaw na punta. Church in Magsaysay, Davao del Sur. Amen. Hallelujah. Amen. Panahon ka. Church in Digos. Oh, Lord. Amen. Hallelujah. Living in the Spirit. Last but not the least, Church in Santa Cruz, Davao del Sur. Lord, Amen, Hallelujah. Living in the Spirit. Amen. So,